Так, всем привет. Мы замочили всех драконов, вообще всех. Вот, и нам теперь надобно пройти игру. Я сейчас к тем вещам, которые у меня есть, собираю наручи, поножи. Вот, сейчас, может, посмотрим, может, я что скрафчу. Короче, пока думаю, что мне делать. Мне надо наручи и поножи. В общем, доспех охотника. Наручи к мародерскому доспеху, поножи к мародерскому куртке. Мародерский доспех, мародерская куртка. Вообще непонятно, с чего как бы собирать, потому что для чего мне сейчас собирать, потому что неизвестно, с чем столкнусь. Может, мне, в общем-то, и не дракон, что-то, наверное, не стоит пока тратить на сопротивление. К моим новым кинжалам стоит собрать рукоять. Отменно украшенный кинжальная рукоять. Рукоять. Но для парных клинков, у меня пройти. Рукоять, просто и рукоять. Что там как-то что-то не совсем понятно. Какой из них хороший и какой из них влезет туда? Для парня равновесно, надежно. Там позже. Вообще пока оставлю. Доспех можно замутить. Тоже непонятно. Стоит ли?
доспехи вообще жизнь. Так, идем в ставку. Кстати, уже всех засудил, пересудил. Да, всех пересудил. Сохраняемся. О, мне новое это больше интересно. Инквизитор. Дракон, который выглядит как архидемон, но по сути своей нечто иное. Чтобы покончить с ним, инквизиции нужно как можно больше изучить дракона. Что я, собственно, и сделал, всех перематчивать. Фредерик де Сера, самозваный дракон, может им помочь. Тем не менее, никто не знает, когда корифей может напасть снова. Фредерик инквизиции может срочно в какой-то одной области исследований. Анатомическая позволит много узнать, а несколько умов лучше, чем один. Мои агенты могут поискать в телесе других таких натуралистов. Фредерик, пускай потом копеет над драконьими трупами с удовольствием. Время 51. Кажется, нам нашли драконье гнездовье. Фредерик будет полезно его изучить. Пусть возглавит исследовательскую экспедицию, а я отрежу солдат для защиты. 36. Никто не знает об этих тварях больше, чем семейство тагастов из Невады. С помощью Кассандры я могу добыть для Фредерика разрешение воспользоваться их архивом. Там много ценных сведений о драконах прошлого и настоящего. Интересно. Прям даже не знаешь. Если тут потом дополнение какое-нибудь будет. Продолжение будет интересно или нет? По-моему, проще будет Калина послать. Все-таки время... To work? Проще. Так, что у нас здесь? Плоды гордыни, которые нельзя не считаться. Стало силой. Созовите всех союзников, отправляйтесь в Бобровскую глушь, где инквизитор Тревельян со своей объединенной армией даст последний бой фанатикам Корифея.
Инквизиция должна не дать корифею найти бывший потерянный эльфийский артефакт, который позволит ему физически войти в тень и завладеть ее мощью. With an illuvion, Corypheus could cross into the Fade in the flesh. Indeed. The Inquisitor can attest that these artifacts still work if one knows how to use them. What happens when Corypheus enters the Fade? Why, he will gain his heart's desire and take the power of a god. Or, and this is more likely, the lunatic will unleash forces that tear the world apart. I won't allow it. I can't. Indeed, should Corypheus succeed, do not doubt you would be first to feel his holy wrath. Pardon me, but does this mean everything's lost unless we get to the Illuvion before him? Corypheus has a head start, no matter how quickly our army moves. We should gather our allies before we march. Can we wait for them? We should send our spies ahead to the Arbor Wilds. Without support from the soldiers, you'd lose half of them. Then what should we do? Тогда что же нам делать? Слушайте мой план. You follow the orders of your Inquisitor. All three of you. Josephine, have our allies send scouts to meet us in the wilds. Liliana, your fastest agents will join them. Together, we'll have enough spies to slow down Corypheus' army until Cullen's soldiers arrive. Such confidence. But the Arbor Wilds are not so kind to visitors. Old elven magic lingers in those woods. We'd be remiss to not take advantage of your knowledge, Lady Morrigan. Please lend us your expertise. 'Tis why I came here, although it is good to see its value recognized. Any further instructions, Inquisitor? Давайте, я горжусь вами. The Inquisition began as a handful of soldiers. Thanks to you, we're now a force that will topple a self-proclaimed god. I could ask for no finer counsel, no better guidance. I speak for all of us when I answer. We could ask for no finer cause. We'll hound Corypheus in the wilds before he can find the temple or this Illuvion. Так, стоимость влияния, блин, конвертировать во что-нибудь. Так, мы возьмем Блекова, мы возьмем Солоса и мы возьмем Дамагера. Хотя я тут тоже ничего так не дамагеру. С другой стороны, вот эти вот они хорошо вместе работают. Огонь и холод. Дорин не хочу брать. Варика тоже. Вот им тоже. Путь бури. Сейчас мы кому-нибудь попку там надерем. Я тут себе лук собрал. Мощняцкий. Еще 2 кольца запихал.
Inquisitor. How goes the battle, Captain? The Red Templars fall beneath our blades, your worship. Commander Cullen says they're nearly finished. Our scouts saw Corypheus traveling towards an elven ruin to the north. We can clear you a path through his armies. Do only what you must. We need enough people for a celebration when we get back to Skyhold. We will not fail you, my lord, no matter what comes. Andraste guide you, Inquisitor. I wonder, is it Andraste your soldiers invoke during battle, or does a more immediate name come to their lips? They show me respect, Morrigan. No one mistakes me for the Maker. True. You are far more likely to come to their aid than a chantry fable. But I digress. If your scouts report accurately, I believe these ruins to be the Temple of Mathal. Which is? A place of worship out of elven legend. If Corypheus seeks it, then the Illuvian he covets lies within. Let us hope we reach this temple before the entire forest is reduced to ash. We are... Inquisitor? I hear this Illuvian lies in a temple nearby. That's where the fighting will be worst. Andraste keep you safe. Our soldiers have courage. The Inquisition will make it through. Then I will be as the other faithful and wait. Good luck. We are gladdened to see you, Herald. This day will be recalled for ages. We are privileged to witness the fulfillment of the Inquisition's purpose. There are other ills, Your Majesty, that the Inquisition may be called upon to attend. We will note them with great interest. Men and women of faith serve you. Their favor is no less than our own. Their service no less dear. With Orlé at your side, we will see you victorious against Corypheus. May you walk in the light. Now that's a view. Get your blood going. If the soldiers aren't careful with their fires, they'll do Corypheus's work for him. Do you sense the magic crackling? Something more powerful than the Red Templars stirs.
itself. So must Andraste help me. Ох ты, ё-моё, без башки. Блин. Нет, Where does it hurt? Everywhere. Make it don't move. Celine's general is just down the hill, Inquisitor. He wishes to join you for the last push. вообще. Давай. Потяжелее поставим чуть-чуть.
were Grey Wardens. They must be the last of those enslaved at Adam. Poor bastards. Corypheus has them dying by the dozen. For the herald! There, ahead. An entire camp of Red Templars. Watch yourself! Archers on the wall! By elves. It seems this temple of Mythal is not deserted after all. Perhaps these creatures are the reason few return from the Arbor Wilds.
которые служат от младших позваний получания по поводу того, что пошло в Калифе, выбрал серых стражей почетной охраны. Стоящий выше храмовников, наш долг не рассуждать о выборе, а повиноваться. К тому же наш господин все еще опечален потерей нескольких десятков серых стражей в стычке с инквизитором в Адаманте. Если ваши солдаты не совсем глупы, пусть подержат языки.
официальное письмо всем капитанам красных полковников. Нас не остановят эти эльфийские фанатики. Мы справимся, двигайтесь вперед, ставьте больше дозоров, выявляйте засады. Найти храм Мита — наша первая и единственная задача. Когда я стану сосудом, господин наконец может обрести силу, ожидающую его. Не станет ни эльфов, ни городов, ни народов, которые смогут соперничать с живым Богом. Настанет день, ради которого страдаемый инквизитор Лисианца не ступает нам на пятки. Вы уже пожертвовали больше, чем кто-либо мог ждать от вас. Но если мы проиграем сейчас, то выбор наших братьев и сестер окажется бессмысленным. Я этого не допущу, я знаю, что вы тоже. За славу старшего генерал Самсон.
hunting, Inquisitor. We're keeping them at bay. Follow the river to the temple.
There. That must be the Temple of Mythal. I hear fighting ahead. They still think to fight us, Master. These are but remnants. They will not keep us from the Well of Sorrows. Well of Sorrows? Be honored. Witness death at the hands of a new god. Cannot be. Cross the bridge, now. Как бы, вау. Дракон. Я же вроде всех завалил. At last, Mythal's sanctum. Let us proceed before Corypheus interferes. If he's here for a mirror, why'd Corypheus say he wants a Well of Sorrows? I am uncertain of what he referred to. Could they be the same? Could Alluvian translate into Well of Sorrows? No. It seems an Alluvian is not the prize Corypheus seeks. Yes, I was wrong. Does that please you? Whatever the Well of Sorrows might be, Corypheus seeks it, and thus you must keep it from his grasp. Let's find this well before Corypheus's people do. I want to know how Corypheus returned to life. We saw him die. And his life force passes on to any blighted creature, darkspawn, or Grey Warden. And Corypheus cannot die. Destroy his body and he will assume another. We'll find a way to stop him once we're done here. 'Tis strange. Archdemons possess the same ability, and still the Grey Wardens are able to slay them. Yet Corypheus they locked away. It appears the temple's magics are still strong. Is this Elven? Does it say anything about this Well of Sorrows? Atishol vir Abalasan. It means enter the path of the Well of Sorrows. There is something about knowledge, respectful or pure. Shivenen.
Fact is all I can translate. That it mentions the well is a good omen. At least we know the Well of Sorrows was important. Supplicants to Mythal would have first paid obeisance here. Following their path may aid entry. So, good Andrastians, we offer a prayer to elven gods. If need be, unless you wish to turn back. Do not step any place you have stepped before. There can be no vacillation. This is where petitioners walked the path of their gods. It is where they paid fealty to the gods. I have seen it, in the Fade. Only the reverent were permitted to touch this ground, and only in solemn contemplation. Yes. Do you know what this part of the temple was used for? The room we stand in is a vestibule, not the temple proper. To those who knew it, perhaps this ritual was little more than a polite knock at the gate. These customs must have been as familiar to ancient elves as bowing to a queen is to you or I. You said this Mythal was worshipped as a goddess? So one assumes. What is a god but a being of immense power? The dread old gods were nothing more than dragons, after all. They rise as archdemons, and they die. Perhaps Mythal was a powerful elf, a ruler among her kind. History often plays storyteller with facts. You admit lack of knowledge, and yet dismiss her so readily? I do not dismiss her. I question her supposed divinity. One need not be a god to have value. Truthfully, I'm uncertain Mythal was even a single entity. The accounts are varied. You've seen the elves here. They seem odd. Indeed. Two things are possible. One, this is a group of Dalish separated from their brethren, cultists, fanatic in their desire to keep humans away. Two, these are elves descended from the ancients having resided here since before the fall of Alathan. The second appears unlikely, but if true, the implications are astounding. If they keep records, it could change everything we thought we knew about history. Tis really no. To discover an era thought lost forever has possibly thrived in the shadows. We may, however, find these elves reluctant to part with their long-kept secrets. Are you certain Corypheus is using the power of the Blight to make himself immortal? Perhaps you forget. I was in Ferelden during the Fifth Blight. I have seen a true archdemon rage. How Corypheus gained the power to send his soul into blighted bodies, that is the real question. Well, answering that question, let us destroy Corypheus for good. Perhaps. I would suggest first dealing with the well. If Corypheus obtains it, any chance of success could be lost. Let's continue. As you wish. I see the Red Templars have already encountered the temple's guardians. Looks like an ambush. Impressive work. The Temple of Mythal, constructed in an age when elves, not men, dominated this land. They believed Mythal a goddess of justice. Elves came here to request judgment after they proved their work. Silence has reigned here for time beyond memory.
А, ну это про волка, да. Why would this be here? Something wrong? It depicts the dread wolf, Fen-Harel. In elven tales, he tricks their gods into sealing themselves away in the beyond for all time. Setting Fen-Harel in Mathal's greatest sanctum is as blasphemous as painting Andraste naked in the chantry. Some chantries display statues of Andraste's betrayer Mafarath as part of the chant. It might fulfill a similar function, a reminder of vigilance for the faithful. For all your knowledge, Lady Morrigan, you cannot resist giving legend the weight of history. The wise do not mistake one for the other. Pray tell, what meaning does our elven expert sense lurking behind this? None we can discern by staring at it. We can send for historians once peace is brought to this forest. The inhabitants of this temple may not appreciate guests. Hold them off! Come on, we might catch them. Hold a moment. While they rush ahead, this leads to our true destination. We should walk the petitioner's path as before. You forget that army fighting for us out there? Longer we play around, the more Inquisition soldiers die. There's a hole. Jump in. In this case, I must agree with the witch. This is ancient ground, deserving of our respect. You see the urgency? We cannot find the Well of Sorrows unprepared. We don't know what's behind those doors. They might have a reason for going another way. Had they the option, they would have proceeded. That must lead to their goal. Their goal or yours? There is a danger to the natural order. Legends walked Thedas once, things of might and wonder. Their passing has left us all the lesser. Corypheus would squander the ancient power of the well. I would have it restored. I wasn't expecting your answer to be so romantic. Trust me, your surprise is matched only by my own. Mankind blunders through the world, crushing what it does not understand. Elves, dragons, magic. The list is endless. We must stem the tide, or be left with nothing more than the mundane. This I know to be true. I read more in the first chamber than I revealed. It said a great boon is given to those who use the Well of Sorrows, but at a terrible price. What exactly did that altar say about the Well of Sorrows?
Like most elven writing, it was insufferably vague. The term I deciphered was halam shivanas, the sweet sacrifice of duty. It implies the loss of something personal for duty's sake, yet for those who served at this temple, a worthwhile trade. Did you not trust me enough to tell me about this price when you read it? I hoped to find more information. If I intended to cheat you, I would have feigned ignorance entirely. My priority is your cause, but if the opportunity arises to save this well, I am willing to pay the cost. And gain what? That is what we must discover. The rituals may point the way. Опять ритуал. Шо опять? What's this? I believe we are in the presence of the elven goddess Ondrul, Lady of the Hunt. Or a goddess of sacrifice, according to some. Truly? I wonder if that is why Ondrul's patron animal is the hare. 'Tis said the Dalish invoke her before a chase, especially if they happen to be stalking humans. Humans clash with elves all the time. There's blood on both sides. I do not favor either. One hears things in an Orlesian court. Many Orlesian commanders consider skirmishes against the Dalish excellent sport.
сейчас пойдем сюда, потом... Так, вот, пойду сюда, сюда. Блин, как вот этот четверной квадрат пройти? Получается закрывать последнюю очередь. Да, точно. Ах ты ж ёб твою, вот я дебил. Не получится тебе нифига. Не надо было вот это вот. Надо было бежать. Вот эти вот 4 круга пройти, чтобы потом туда вернуться и не наступить. И не наступить. Если вот так, вот так, вот так, а вот этот будет закрыть, тогда получается может и прокатить. Да, только вот это надо закрыть, вот отсюда выйти. Потом вот так и вот так. Вот так,
Time to proceed to the next ritual, I should think. Так, с этим мы разобрались. Давай, пусти. Стоит что ли? Ты так склянок We are close. There is but one more path to follow. Лазу я бы забрался. Will you abandon these rituals, Inquisitor? Think carefully. There is no return once we leap after the Templars.
Come, let us see if the doors have opened. Who is this meant to be? Fallandine, overseer of funerals and guide to the elven dead. I have heard the Dalish invoke him on their deathbed, or before quests from which they expect no return. People cling to whatever gives them hope when their time comes. Perhaps that's why the Dalish sometimes refer to Fallandine as the Merciful One. I do not believe they sing songs about Fallandine's vanity. Do you know any legends? It is said Fallandine's appetite for adulation was so great, he began wars to amass more worshippers. The blood of those who wouldn't bow low filled lakes as wide as oceans. Mithal rallied the gods once the shadow of Fallandine's hunger stretched across her own people. It was almost too late. Fallandine only surrendered when his brethren bloodied him in his own temple. No story is dramatic if the people in it act sensibly. Yes. Most tales paint Fallandine's stubbornness second only to his self-regard. Tis not what I expected. What was this chamber used for? We're being watched. Vanavis, you are unlike the other invaders. You stumble down our paths at the side of one of our own. You bear the mark of magic, which is familiar. How has this come to pass? What is your connection to those who first disturbed our slumber? Как это произошло и как это связано с теми, кто побеспокоил наш сон ранее? Ваш сон? I don't understand the slumber bit. Who are you? I am called Abelas. We are sentinels, tasked with standing against those who trespass on sacred ground. We wake only to fight, to preserve this place. Our numbers diminish with each invasion. I know what you seek. Like all who have come before you, you wish to drink from the Vira Belasan. The place of the Way of Sorrows. He speaks of the well. It is not for you. It is not for any of you. So, you're elves from ancient times? Before the Tevinter Imperium destroyed Arlathan? The Shemlin did not destroy Arlathan. We Elven warred upon ourselves. By the time the doors to this sanctuary closed, our time was over. We awaken only when called, and each time find the world more foreign than before. It is meaningless. We endure. The Vira Belasan must be preserved. What is this Vira Belasan exactly? It is a path, one walked only by those who toiled in Mithal's favor. He speaks of priests, perhaps. More than that, you need not know. Solus, perhaps he'll listen to you. What shall I say, Inquisitor? Shall I sway him from a millennia of service by virtue of our shared blood? He clings to all that remains of his world, because he lacks the power to restore it. We came to stop Corypheus. He's here to take your well, not I. I believe you.
Trespassers you are, but you have followed rites of petition. You have shown respect to Mythal. If these others are enemies of yours, we will aid you in destroying them. When this is done, you shall be permitted to depart. And never return. This is our goal, is it not? There is no reason to fight these sentinels. Consider carefully. You must stop Corypheus, yes, but you may also need the well for your own. Принять предложение эльфов часовых. Блин, принять, вот я сейчас приму, а я вот что за источник? Ну ладно, мы уйдем и не вернемся, хорошо. I accept your offer. You will be guided to those you seek. As for the Vera Bellasan, it shall not be despoiled, even if I must destroy it myself. No! Morgan! Что за хрень? Что за... Так, сейчас сделаю потише. Это, короче, было внезапно. Мориган ломанулась. Чё он за ним побежал? Ты как наверх поднялся? This would be our guide? Mytholan asked. That's helpful, since Morrigan chased off on her own. She seeks to protect the Well of Sorrows. Блин, я хочу эти доспехи эльфийские. Воу. Куда тут идти-то? Что-то... Куда идти-то? Ни сюда, ни сюда. Блин, где это кляча? Так, ну, обычно проходы ломаются. Тут вместе с часовой проводницей доберитесь. Проводница.
place looks untouched. You have any idea how much this place is worth? We did not come to cart off the last of elven glory. I'm just saying. Походу все эльфийские боги прям как у соуса. Так, здесь есть стримы. I believe she would prefer that we remain close. Just a quick look around. Быстренько осмотримся, что тут. Так, монетки нам нужны. Так, вот руна где-то здесь. Ага, вот она. Отлично. Она чё, блин, нас обратно сюда привела? Откуда мы и начали? Конца. Песенки эльфийские. Ты же ё-моё. Проще было отказаться и просто тупо перемочить всех этих.
сюда-то я чё шел? Тоже просто так. О, то есть я другим. Так. А с этой бабой, значит, я пришел бы с другой стороны, да? Пойдем глянем, что у нас с другой стороны. Че сюда перся, блин? Что, просто так, что ли? Здесь какие-то ништяки должны быть. Че, блин, поднялся? Столько народу убил, время потерял. Где? Хранительница тура с книжкой там должна быть, да? Может, туда пошла? Мозаика, не кликабель. Ну и хер с ним. Пошли. Давай, видите. Sentinels are holding off the Red Templars. А, ну вот по сути, да, мы обратно сюда пришли с другой стороны. Еще не могли бы не париться. Давай, открываем. Хромая, кривая, как. Ну, да, точно. Карга старая. Пока доковыляем. Больше должен начать. А, ну вот сейчас мы вернулись до начала. То есть с той стороны только снизу. Well of sorrows. Maker's balls. So Mithal endures. Яйца создателя. Сыну с портками Андраста. Персональным вариантом. You tough bastards. A day's march, hours of fighting, and still fierce as dragons. The Chantry never knew what it was throwing away. Samson, sir, watch out! Inquisitor. You and those elf things don't know when to stop. You've hunted us half across Thedas. I should have guessed you'd follow us into this hole. What are you doing here, Samson? Following his orders. Corypheus chose me twice. First as his general, now as the vessel for the Well of Sorrows. You know what's inside the well? Wisdom. The kind of wisdom that can scour a world. I give it to Corypheus, that he can walk into the Fade without your precious anchor. What's your part in it? What's a vessel? What else empties a well? I'll carry its power to Corypheus. One more task entrusted to me. Being force-fed Chantry lyrium was good for something. This armor makes me a living fortress, mind and body. I won't forget a word of the well's knowledge. Corypheus will be unstoppable. Once Corypheus is that powerful, you and your soldiers will just slow him down. You dare say that to my face, after you butchered my men? You're no match for Corypheus. Even if you drink from the well, you'll never master its wisdom as he could. This is the strength the Chantry tried to bind. But it's a new world now. With a new god. So, Inquisitor, how will this go?
Power is all well and good until it's taken away. What did you do? What did you do? It's gone. Delirium. I need it. Kill them all. Take it from Corypheus. You mustn't. Still breathing after all that. Impressive. We can take him back to Skyhold for judgment. Abeloth! You heard his parting words, Inquisitor. The elf seeks to destroy the Well of Sorrows. So the Sanctum is despoiled at last. You would have destroyed the well yourself, given the chance. To keep it from your grasping fingers. Better it be lost than bestowed upon the undeserving. Fool. You'd let your people's legacy rot in the shadows. Samson thought the well's knowledge was valuable. It could help stop Corypheus. I care nothing for your petty conflicts, Shemlin. You'll care when Corypheus arrives for the well. The well clearly offers power, Inquisitor. If that power can be turned against Corypheus, can you afford not to use it? Do you even know what you ask? As each servant of Mythal reached the end of their years, they would pass their knowledge on through this. All that we were, all that we knew, it would be lost forever.
It's better that knowledge remain in the well, never passed on. You'd rather destroy it? There are other places, friend, other duties. Your people yet linger. Elven such as you? Yes, such as I. You have shown respect to Mythal, and there is a righteousness in you I cannot deny. Is that your desire? To partake of the Vira Belasan as best you can, to fight your enemy? I'll take anything that might help against Corypheus, no matter the price. So I see. The Vira Belasan may be too much for a mortal to comprehend. Brave it if you must. But know you this. You shall be bound forever to the will of Mythal. Bound to a goddess who no longer exists, if she ever did. Bound as we are bound. The choice is yours. Is it possible this Mythal might still exist? Anything is possible. Elven legend states that Mythal was tricked by Fen'Harel and banished to the Beyond. Elven legend is wrong. The Dread Wolf had nothing to do with her murder. Murder? I said nothing of... She was slain, if a god truly can be. Betrayed by those who destroyed this temple. Yet the Vira Belasan remains. As do we. That is something. Are you leaving the temple? Our duty ends. Why remain? There is a place for you, Letherly, if you seek it. Perhaps there are places the Shamlan have not touched. It may be that only Uthenera awaits us. The blissful sleep of eternity, never to awaken, if fate is kind. You could come with us. Fight Corypheus. He killed your people. We killed ourselves long ago. Malas Amali Nahalam Abalas. Блин, я тоже хочу такие доспехи. Где взять их? His name, Abalas, means sorrow. I said, I hope he finds a new name. You'll note the intact Illuvian. I was correct on that count, at least. Is it still a threat? Can Corypheus use it to travel the Fade? You recall when I took you through my Illuvian, I said each required a key? A well is the key. Take its power, and Mythal's last Illuvian will be no more use to Corypheus than glass. I did not expect the well to feel so hungry. Let's not be reckless. I don't want anyone hurt. I am willing to pay the price the well demands. I am also the best suited to use its knowledge in your service. Or more likely to your own ends? What do you know of my ends, elf? You are a glutton drooling at the sight of a feast. You cannot be trusted. Of those present, I alone have the training to make use of this. Let me drink, Inquisitor. What training makes you so qualified? I have studied the oldest lore. I have delved into mysteries of which you could only dream. Can you honestly tell me there is anyone better suited? Может быть, и Солос, а может быть, и я. Солос. What about you, Solus? No. Нет. Do not ask me again. Тогда буду я. I would be. You lead the Inquisition. This is not a risk you can take.
I have the best chance of making use of the well for everyone. Let me drink. Разрешите мне выпить. А что насчет цены? You're not concerned about the price? Не беспокойтесь. Bound forever to the will of Mythal? Bound to the will of a dead god? It seems an empty warning. Perhaps a compulsion yet remains. Who can say otherwise? I do not fear it, even so. What's to stop you from taking the knowledge and leaving? My word. If that seems insufficient, Corypheus threatens all, even myself. He must be stopped. And who stops you? I, Inquisitor, seek neither immortality nor your life. Thoughts? She is right about only one thing. We should take the power which lies in that well. I trust you with this power more than her. But it's not for me to decide. Any chance this well could help us against Corypheus? I say you take it. Enough deliberation. Give me your decision. Ну давай, Мориган. It's yours. Morrigan? Are you all right? Elasin Salah. Visan Allah. I am intact. There is much to sift through. But now we can... Опоздал. It is done. I'm pleased to report we won the battle, Inquisitor. When you went through that mirror, Corypheus and his archdemon fled the field. I'm not sure why. What he wanted was no longer within the temple. Perhaps. He spent so long trying to get into the temple, he probably couldn't have helped his forces by that point. Then Corypheus is finished. If he is wise, he will hide and rebuild his strength before he attacks again. He will not hide.
and I won't hide from him. He knows this and will act accordingly. And how could you have such insight into his plans? The Well of Sorrows held many voices, and they speak to me now from across the ages. They hold wisdom, secrets I never dreamed possible. But even they fear what Corypheus has become. We defeated his army, and elven magic killed him at the temple. He's not invincible. Not invincible, but incredibly powerful and immortal. Yet, there is a way. The dragon he calls is not truly an archdemon. It is a dragon in which Corypheus has invested part of his being. He doubtless did so out of pride to emulate the gods of old. That pride can be exploited. Kill the dragon, and his ability to leap into other bodies is disrupted. He can be slain. Just kill his dragon. Why didn't we think of that before? There is a way to defeat the dragon, to match Corypheus in his power. The well whispers it to me now. Your help will be required, Inquisitor. Speak to me when you are ready, and we shall begin. Okay. I'll see to Skyhold's defenses in the meantime. Давай, проверяй. Так. О! Пойдем судить Самсона. Да-да-да. Сейчас мы его на кол-то посадим. Дурашку. Сейчас мы его... Так. Что-то я не понял. А где Сак? Что за занавески деревянные? Повесим. А, новая задача. Привести, наверное, для суда его. Понятно. Что, еще ждать, что ли, пока привезу? Бросил своего генерала на верную смерть. Мы с моим солдатом без труда схватили Самсона. Он был еще без сознания после вашего боя. Так как армия для нашего возвращения потребуется некоторое время, мы сами сможем сопроводить Самсона, чтобы он предстал перед судом. Че, 17 минут, 12 минут, 16 минут? Нет. Пока бегать будем. Здесь ничего нет. Через 10 минут привезут его. Чем-то заняться. У меня есть, появилась руна против дракона. И надо, наверное... Так, а еще мне надо кольца сменить. Я, короче, что-то перемудрил с этим. Дамаг-то, конечно, хороший. Но критов вообще нет. Лучше, по-моему, один раз критануть. Так, где это? Дальнобойно от холода. Сейчас мы к концу критического забрать. Так, у меня еще руны есть. Так, руны. Скверняющая. Так, возьмем одну такую. Одну такую. Все. Что у нас там? Так. Так. Говорить с кем-нибудь надо или не надо?
все-таки такое дело выполнили. It comes swiftly, this moment that will be spoken of for ages. The day the herald of Andraste День, когда песня Кондраста вызвала на бой порождение тьмы, возомнившее в себя орла. Если вы победите его, то будете в глазах народа уже не просто святым, а настоящим героем. Ну да, заслужил, конечно. Ваша скромность найдет отклик народа. Она разделяет их чувства, милорд, инквизитор, ну и вот, собственно, сказала. Еще бы. Более чем. Так, потрепались. Опа-на, книжка. Странно, сюда книжка. Так, а где Варик? Балабол этот мелкий. Так, так. Что там пытаешься понять? Мы забрели в древние руины, там ведьма выпила из источника магической жижи, а потом мы прошли через зеркало. И опять попали сюда. Я же говорил, что все, что с собой случается, голова идет кругом. Не хочу больше об этом думать. Давай более обычно. У меня личный вопрос. Хочу спросить о Холке. Я читал твою историю защитника. Есть вопросы? Валяйся, да. А, это тут уже все. Спросили, переспросили. Так, где Солос? Вот он, наверное, сейчас что-нибудь как брякнет. Сколько я не старался, даже не мечтал найти такое. Что будешь делать в силе источника обличка Ерофея? Я настолько не совершенно буду. В любом случае смогу. Хочешь разделить власть, чтобы избежать искушений. Благородный порыв, но это ошибка. Почему? Потому что если кто-то один достаточно бескорыстный еще может устоять, в руки это давалось никогда. Я остановлю их, если кто-то... А, я тебя не так понял. Значит, ты будешь первым среди. Хорошо. Хорошо, да. Ты поразил меня. Забудь про ложную скромность, не оставляй решение на кого-то еще. Нет ничего больнее, чем смотреть, как дураки разбогали. Прости мне мое печальное настроение, Корифей дорого нам обошелся. Храм Митал не заслужит такое участие. Хищная сила, это по меньшей мере тоже должен заполучить. Если повезет, быть может, получится спасти часть прошлого. Ты как-то это злобово утешаешься. Нет, другие такого после не будет. Разумно попрощаться сейчас. Скептик какой-то. Так, хорошо. Здесь мы поговорили. Разузнать, эльфи, корифеи, тут все уже. Так, у нас кто-то там наверху, Лилиана, да? И Дориан еще. What happened at the Elven Temple? It's got me thinking. Заставило меня не следует вернуться в Тевинтер, когда совсем этим будет покончено, если мы останемся живы. Столько говорят о том, как там все чудовищно неправильно. Что я делаю с этим? Ничего. Чё это ты вдруг забеспокоился? Встретили древних эльфов, часть истории. Что-то, что Империи не удалось уничтожить.
Maybe my people can Возможно, мой atone for народ what we've еще done. может искупить вред. There is something still left to Что-то restore. еще можно Maybe восстановить. not all of us want Может, to. не все из нас That хотят, could be но altered. это можно изменить. If you can change Если minds, ты можешь влиять на so ум, can I. то могу и я. Да, ты способен, давай. I hope you're right. You usually are. Ну, надеюсь, It ты might прав. surprise you to know. Может, ты удивишься, но это меня вдохновило. Ты меняешь мир к лучшему. Нет, как я могу стремиться к лучшему? Если я смогу доказать, что интернет лучше, что надежда есть даже для моего народа, я сделаю все, что угодно. О, как загнул. I'll leave you to it. А сдавать уже больше ничего нельзя, да, походу? Так, здесь у нас Вивьен. Inquisitor, I wonder if you might help me with a delicate situation. Что-то в деликатной ситуации какой-то помочь. Ну, создать единый химический состав, но для него не хватает важного ингредиента. Сердце снежного виверна. Хотелось послать за ним, но мои шевали погибли на гражданской войне. Что за... If I'm going to hunt down a snowy river, I need you to tell me everything you know about it. Они довольно редки, в крайней степени опасны. Их яд самый сильный среди всех вивернов. Обычные охотники даже не взялись бы за это. Вам же, мой дорогой, вся тварь вполне по силам. Что там за I didn't know you were an alchemist, Vivienne. What exactly is this project you're working on? It is a special request from a member of the Council of Heralds. I am still the Imperial Court Enchanter, after all. The matter is private. Дело личное, секретное, вот все, что можно сказать. И почему вам нужна моя помощь? Чем я могу помочь? This beast is not hunted for sport, as other wyverns sometimes are. It is far more deadly. Гораздо опаснее. In the past, chevaliers have been dispatched to either kill the creatures or drive them away from villages. Since my chevaliers have fallen to political conflict, I find myself in need of someone with a martial aptitude. I'll do what I can. Thank you, my dear. I would be most grateful. I shall give the location of its lair to Cullen. Я оставлю описание на пути к логову как Калина. Помните, мое дорогое сердце, мое зелье не получится. Нетерпение жду, что преуспеете. Вот это да. Yes. A request has been made of you, Inquisitor. Here it is. What is your evaluation of how we're doing? I am able to pursue my duties with optimal efficiency. Все ждали, что ли? Ничего больше нет? The Empress has gifted us with a selection of rare books. I can't wait till they arrive. The Inquisitor. So it's true. Some look to Cassandra or even me as Justinia's successor. I never thought the idea would gain momentum.
Of course, with the other candidates out of the picture. Is becoming divine something you really want? When Justinia was alive, I would have laughed at anyone who even suggested that I could be her successor. Things have changed. Still, I don't know. Restoring the Chantry will be like trying to steer a sinking vessel through a storm. If the Chantry is a sinking ship, I say let her sink. You may not think much of the Chantry, Inquisitor, but we need it. You think Thedas hates mages now? If the Chantry falls, don't you think the people will blame magic? Look at all that's happened. Kirkwall's Chantry, the war, the breach. Mages are always involved. Without the Chantry to guide, that hatred will spiral out of control. No, we don't want that. And the Chantry can see that it doesn't happen. The people are sheep, Inquisitor. They need to follow. But this is a discussion for later. If Corypheus wins, finding a new divine will be the least of our problems. Понятно. Так, все потрепались. Так, идем к Калину. Так, не сюда. Так, Калин у нас. Though all before me is shadow, yet shall the Maker be my guide. I shall not be left to wander the drifting roads of the beyond. For there is no darkness in the Maker's light, and nothing that he has wrought shall be lost. A prayer for you. To those we have lost, and those I am afraid to lose. I'm glad you haven't lost your faith. I've questioned it at times, but I found comfort in faith when life offered little. Corypheus will retaliate. It's only a matter of time. We must draw strength wherever we can. From moments like this, perhaps. There are fewer of those lately. There's time now. Невеста создателя песни испытаний. Понятно. Жизель, что там у нас? I heard reports of the events at the Temple of Mithra. Слышал о событиях храма Митов. Sounds magnificent. I hope we can explore it fully once лучше Corypheus исследовать is его, когда defeated. Корифей будет повержен. The Temple of Mithra held knowledge safe for untold centuries. It would be tragic to lose it. Indeed. The Maker made the elves, as he Эльфы did такие all же children создатели, of как this остальные обитатели world. Any этого мира. knowledge preserved by ancient Знание, elves in сохраненное that древними temple, эльфами в could этом help us храме, может understand помочь him нам better. лучше понять его But of волю. course, Но, all that must конечно, wait все until может Corypheus подождать, himself пока is defeated. Корифей не будет Was there побежден. anything else, Что-нибудь еще, Inquisitor? Инквизитор? До свидули. Farewell. Your worship? Так, тут нам есть что? Не с кем. Inquisitor. What is your... We are groaning. Так, где Мориган? Кстати. Maker, my enemies are abundant. Many are those who rise up against me. But my faith is Banks. All things in this world are finite. What one gains, another has lost. Так. Варик. Шмарик, варик, шмарик.
каталажку зайдем. У нас там узники. Кто должен привести придурка? No one to watch over, your worship. We either have many friends, or you've made short work of enemies. Так, тут у нас что? Victory in the Arbor Wilds. The Archdemon might have been a real threat to our army, but it flew off once we turned the tide. It is still out there, however. I wonder what Corypheus plans now. We'll deal with whatever he throws at us. Do not underestimate Corypheus. He is powerful, and you have yet to fight him one-on-one. But he will come. You will get your chance. We'll face Corypheus together. There is not another man I would be more proud to fight beside. Not long ago, this was impossible to imagine. You, the man I love, victory close at hand. The time has come to consider what will come next. I don't care what's next, as long as we're together. And if I am named divine? I won't lose you to the Chantry. You haven't lost me yet. Так. Со всеми потрепались, кроме. Война в Орле унесла слишком много жизней. Молюсь за то, чтобы она закончилась навсегда. Is there anything you actually know about the Wardens, or did you make it all up? Или ты выдумал все? Выдумывал мало, боялся, что ты знаешь много и поймаешь меня на вранье. Страж Блэквелл рассказал мне кое-что перед посвящением, но Орден довольно скрытен. Даже старейшим стражам известно далеко не все. Ты никогда не слышал зов? Теперь понятно, почему все не беспокоился за Корифея. Да, но нет возможности стражей. Зато нет их слабостей. Я отправился бы в самые жуткие норы глубины, чтобы истинный страж. Да не только способности чуять порождение тьмы. Страж, Блэквелл понял бы. Ты помог стражам в Адаманте. Стражи в крепости Адаманте послушали. Они видели в тебе своего. Чужак иногда может помочь вспомнить, кто ты такой. Я никогда не знал, что такое быть настоящим стражем. Я видел только идеал. Ну, наверное, я напомнил им нечто, что они успели забыть. Ты уважаешь стражей. Они принимают в свои ряды всех, и благородных, и презренных, и делают их равными. Мне нужна вера в то, что где-то это возможно. Почему тебя позвали в Орден? Почему Блэквелл решил завербовать?
Он мне не объяснил, я не знаю, что он видел тогда бродяги, ввязавшихся в драку в таверне. Там вечером я доходчиво объяснил деревенскому ополченцам, что поставить девушку нехорошо. Но я не знал, что за мной кто-то следит. Потому что ты думаешь, у меня были благородные намерения? Я сказал девушке, что принесла мне еще вина, но она не могла, потому что к ней прицепились все. Нужно же было что-то сделать. Блэкволл не святой. Понятно. Лошадка. Бищик лошадей. Дикая гала. Имперская полукровка. Купить. Ну, почти все лошадки есть. Потом насмотримся на своих лошадей. Итого, что у нас тут осталось, с кем мы не поговорили? Что у тебя тут нового? Ничего. Ничего, здесь тоже ничего. What's been going on? Not much. Usual. Nice of you to ask. May God be with you. Так, ладно. Пока послушаем байки. Перекур. 15 минут. To speak and set us all free.
Around again tomorrow. Well, let me know if you find one. Sarah was never an agreeable girl. Her tongue tells tales of rebellion, but she was so fast and quick with her bow. No one quite knew where she came from. Sarah was never quite the quietest girl. Her attacks are loud and they're joyful, but she knew the ways of nobler men, and she knew how to enrage them. She would always like to say, why change the past when you can own this day? Today she will fight to keep her way. She's a rogue and a thief and she'll tempt your fate. She would always like to say, why change the past when you can own this day? Today she will fight to keep her way. A rogue and a thief and she'll tempt your fate. Sarah was never quite the wealthiest girl. Some say she lives in a tavern, but she was so sharp and quick with a bow. Arrows strike like a dragon. Sarah was never quite the gentlest girl. Her eyes were sharp like a razor, but she knew the ways of common men. Most of the charges are still at the Temple of Mythal. I'm Mr. Crazy Fine. Can you think of any other tasks suitable for the Chargers? Most of our people were at the Temple of Mythal. I've still got a few, though. Men who are recovering from wounds. I can send them around to rattle swords, wave flags, and look a lot larger than they are. It'll mess with enemy estimates of our numbers, and no one thinks Skyhold is undermanned. We'll talk later. So to kill Corypheus, all we have to do is kill his dragon first? That's easy. We're good at killing shit. Just one more big fight to put this Magister asshole down for good. I knew you'd get us here, boss. I've been waiting for the chance to pay that bastard back. Yeah, this is gonna be fun. Будет весело, да. Так, у нас, кстати, появилась дополнительная задача. Наверху у нас остался кол. И сэра. I'm sorry. Oh wait, no, I'm not. It's just the funniest, isn't it? That creaky old Abelas in Mythal saying the elves were destroyed by что старый Winter. скрипучий Абелас из храма Металл сказал? Эльфов, значит, не Винтер прикончил. Болезненное для него признание. Of course it didn't. Because that's elfy elves в этом же вся штука эльфячих эльфов. История вечно страдающих неудачников. Можно подумать, что я грущу от этого, стану лучше. Они, значит, не жертвы. Такие же, как все остальные. Куча придурков. А, да, еще на закуску. Здоровенный старый храм с кучей бреда для почитателей демонов. Великолепная история. Так уверенно говоришь, в храме Металл ничего не поверила?
Нет, конечно, а что не верить? Во всякую чушь под соусом, ну это же эльф. Да подумай, ну было впечатляюще, и все. Сразу понятно, какие долицы. Не может же существовать одновременно и куча их богов и создателей, неважно, верить в них, не верить, просто нестыковка и все. Можно считать меня дурой, но не верю ни в ерунду, выдуманную когда-то мертвым неудачником. Храм, металл, развалины с кучей демонов. Вывод-то разумный, да? So much history there. But some of it is true. О нет, это ты глупеешь, ты же не можешь правда так думать. But everything we saw. И что если верить? Ну да, видели. Потому что Абелас был странным. Если в этом дело, то наш хренофей сам жирный. Ты даже не... Ты втемяшилась так прифетить. Ты у нас вообще вестник контраста. А как откроешь рот, ты понесешь такую чушь, сразу на балду похож. Но у тебя это не останавливает. Опять болтовня. Не было еще такого спора. Скажи, как соберешься пару ласковых сказать корифею. Ох, тупая ты дура. Хотя, может, кажется, и такая тупая, как она себя выставляет. На... А где call out? Call. Corypheus died, and then he didn't. Умер, а потом нет. That's why he always felt wrong. Неправильное ощущение. Like he didn't fit inside himself. В себя, включается в чужую He жизнь. wears another man's life. I thought dying was forever. Я думал умереть. Это на совсем. Ну да, странно. It's hard for any of us to make sense of. Corypheus is using ancient magic. У нас всех это непонятно. Он использует какую-то древнюю магию. But is it him? Но разве это он настоящий? Если можно умереть, If a man can be dead and then not, could I have saved the real Cole? Быть можно было спасти настоящего Кола. What happened to him wasn't your fault. His hands were bruised from beating on the wall. It was dark, like the cabinet where he hid to escape his father. His belly hurt like knives, throat cracked dry. He was alone. I pushed through and held his hand. It was all I could do. He said, "Thank you." Спасибо. Thank you. Спасибо. Непонятный чувак, как будто странный такого. Тут еще типа мутный. Итак, мы поговорили с Кассандрой, с Эрой, с Дорианом, Блэквеллом, Коллом, Вивьеном, Солосом, Вариком и Железным Быком. Со всеми поговорили. Говорили с Калином, с Жозефиной, с Лилианой. Осталось поговорить с Морриганом. С Морриганом мы разговаривать не будем. Мы сейчас будем судить Самсона. И у нас есть один квест. Личный квест на Вивьен. Вот, надо его тоже пройти. Потому что я прохожу все квесты, все задания. Ваша милость, мы заперли Самсона в надежном карцере. Будем рады доставить злодея на ваш суд. Создать видимость многочисленности инквизиции.
Поскольку основная часть нашей армии еще не вернулась из храма металл, важно не дать врагу догадаться, что мы сейчас ослаблены. Я могу вывести несколько быков в дозор в униформе инквизиции, поднять шум, чтобы произвести впечатление многочисленного войска. Разведчики уже занимались похожей работой, они могут даже подстеречь врага в засаде. Время 2,5 часа. Участвуют. Давайте Лилиану 2,5 всего лишь. Не хватает солдат. Лилиану. Так. Идем судить. Судить направо и налево. Так. Forgive me, Inquisitor. For personal interest, I have relieved Josephine. Без личных побуждений временно сменил Жозефину. Думаю, вы поймете. Рыцарь, храмовник, Самсон, генерал Корифей, предатель ордена. Трудно оценить, сколько крови у него на руках. Казнить его было бы расточительством. В Киркуле и Орле многие хотели бы, чтобы он страдал. Должен признать, и я тоже. Так. Чтобы нам... Мы можем его... Ну, наверное, давай, не волнуйся, будет страдать. I can make him answer for what he's done. The Red Lyrium will steal your vengeance. You know Corypheus only delayed my corruption. Are you still loyal to that thing? He poisoned the Order, used them to kill thousands. Templars have always been used. How many were left to rot like I was after the Chantry burned away their minds? Piss on it. I followed him, so Templars could at least die at their best. Same lie as the Chantry. The prophet just isn't as pretty. Только пророк не такой красивый оказался. Маддекс уважал тебя. I found your Я people. встречался с They твоими believed in людьми. you. Они верили в Believed your тебя, cause was верили, что ты righteous. поступаешь правильно. Not your Это business. не ваше дело, Инквизитор. Your friend Maddox Твой was друг so Маддекс loyal, был he killed настолько himself предан, что покончил for с собой you. ради тебя. They were always going Суждено to было die. умереть, и я же I видел, saw что what делает Corypheus Корифей, was doing. поэтому да, So я yes, кормил их I надеждой fed them вместо hope отчаяния. instead of despair. I made them believe their pain had purpose, Заставил их верить just like в the то, что их Chantry боль does. не напрасна. Именно Right, так Commander? поступает и церковь. Не так ли, командир? It ended Все as well as закончилось anything так else же, I've как и done. все остальное, что я делал. Corypheus would kill me on Корифей sight. теперь бы убил бы меня только за I'll tell you видео. Я расскажу вашим, чего они хотят. Everything I Все, cared что было about для is меня destroyed. важно, уничтожено. Так. Если мы отдадим тебя Киркову, куда ты попадешь? Ну, попадешь и будут тебя в Кирковле судить за твои злодеяния. Кален тебя допросит. Кален тебя допросит. Что будет, если Кален тебя допросит?
изгнание в дикие земли. Ну, как-то, что-то... Ну, чем он там страдать будет? Дагна изучит твои силы. Кстати, вот от этого всего толку вообще никакого. Но если Калин его нет. Ну, она его изучит. Ну да. Ну запрем. Тюремное заключение. И чё? Ну да, да, так. Даже не знаю, но пускай Калин будет допрашивать. Догнал. А что-нибудь из него вытрясет. Отправить в дикие земли, он там сдохнет. Ну или не сдохнет, опять что-нибудь устроит. Киркуля будет судить. Зэко мне не нужен еще на него морковку тратить. Ну, пускай Калин с ним что хочет, то и делает. Наверное, это будет самое правильное. Very well. Samson, you will spend your remaining years serving the Inquisition. Хорошо, Самсон, ты Cullen will be your проведешь. handler. Куратор Perhaps he будет can get Калин. something Может быть, useful у нас out of you. выучить что-то I полезное. doubt the commander Вряд ли believes командир there's считает, anything будто у worthy. меня осталось что-то стоящее. You're not wrong, but Это you верно. serve Мне something казалось greater than заслужить чему-то yourself большему, once. чем ты сам. Perhaps you can be Возможно, ты made об to этом remember that. вспомнишь. А, то есть я его к себе типа завербовал, что ли? Тебе будет на меня работать. Ба. Блин, надо было его распотрошить. Так, у нас остался один квест. Сегодня его надо пройти, а завтра я... Так, если это снежная виверна... Так, у нас как раз... Тра-та-та. Так, куда надо идти? Священная равнина. Ух ты ж, блин, что же его там искать, по всей этой бегать, что ли? Так, снежная виверна. Возьмем Блэкова, возьмем огненный. Дориан у нас тоже огненный тип. Раз она снежная, значит боится огня, наверное. Поэтому будем бить его ногами. А посох-то я ему не огненный у Дориана. У него, по-моему, электрический, я ему вернул. Ну и хер с ним, все равно завалю. Наверное. На кошмаре-то я уже не знаю. На кошмаре я еще не пробовал убивать драконов. Хотя это не дракон-то, виверна, что она крутая такая, что ли? Так, идем искать, идем искать. Лошадка. Так. А, кстати, мы собрали все камни, все осколки, и надо этим воспользоваться, открыть эту последнюю комнату, и дадут бонус защиты от огня максимально. То есть я в игре всю защиту, какую есть, соберу тогда. Блях, ну где проход-то? Где проход? Ага, все понятно. Тут. Так, это там был, да, там был дракон, точно. Все, вспомнил. Я вспомнил.
точно, там были виверны. Да, такие черножопые там бегают. Так, так, точно сюда. Да, сюда два входа. То есть один отсюда, а один через катакомбу, точно. Так, и вот тут они где-то шастают. Сейчас мы идем. Непонятно, убьют. Так, и тут был дракон. И тут. Вот она. Виверна. Отлично, отлично. И всего-то. Вот и все. Так, запретный оазис. Давайте-ка мы заберем сразу все. Раз такое дело. Я думал, там какой-нибудь страшный виверна, который хер убьешь, тут что-то. Все-таки, когда шмотки крафчены, они как бы сразу они дамаг высокий. Все как-то хорошо заходит. Так. Идем. Последняя дверь там огненная. Так, последняя дверь. Всем откройся. Отлично.
One door left in the main hall. Все сдохли. Блин, кто клыкал? Тупой олень. Блин, давай, кричи там. Ух ты. А, ну такое есть у нас. Чисто наносит. Вот здесь я получу. Так, сундук есть какой? Сокровище на сундучок. Шляпа. Тут монетки. Нахер не нужно. Я только один квест сделал. Малахитовая броня. Я, блин, этот малахит по дурости продал, а купить его херово где купишь. С первой круги. Короче, один единственный квест на всей игры. Так, здесь я все открыл, все открыл. Здесь я тоже все открыл. Ну все. О, ух ты. Так, вот это уже интересно. I wonder if others like it exist, or if this is the only one of its kind. Это да, блин. Наступил и сразу сдох. Надпись на в храме оазисе. На камне неглубокими штрихами высечена фигура, скованная цепями.
Две другие фигуры изображены отвернувшимся от центральной. Надпись под изображением древняя, однако Соул сможет ее частично перевести. Гордость в наших свершениях и в наших сердцах. Та же гордость использовано слово, означающее исказилось или изменилось. Он решил потребовать непереводимо, утратил благосклонность и был связан. Внутри таится смерть. Где-то. Ого, вот это да. Круто. Ух ты. Вот это да. Вот это было круто. Ничего себе. Плюс 20 к защите от электричества. Все. Все у нас открыто. Все это. Можно валить в кайф. Закрывать квест с Вивьен. И можно идти к Морриган. Инквизитор. Инквизитор. Да, точно, наверху. Сбоку где-то козырька должна быть. Так, не тут. Вот тут, наверное. What can I do for you, my dear? Is it too much to hope that you've brought me the heart of the snowy wyvern? Принес, давай. Принес, но сперва поговорим. If you want the wyvern's heart, you'll tell me what you're using it for. I can do better, darling. Give me the heart and I'll show you what it's for. Will that suffice? All right. One heart as requested. How kind of you. Please accept this as your payment. I must begin work immediately. I should apologize. I must admit that I'd completely misjudged you, Inquisitor. I would like you to come with me to see this through. Давай показывай, для чего эти штуки-брюки. This should only take a moment, Inquisitor. Это много времени не займет, Инквизитор. Мужик какой-то. I'm here, my darling. Батон. Yes, darling. It's going to be alright, my love. Она его траванула. My darling? Bastien? Vivienne, I'm sorry. There's nothing here now. Непонятно. Что это за мужик был?
Что это было? Инквизитор. Кто это был? Bastian is dead. I can hardly believe. It was the Wintersend Ball. My first visit to the Imperial Palace. The Circle sent a dozen of us to entertain the nobility. I was in awe of everyone and everything, and then our eyes met. Bastian spent the entire ball at my side. The Dowager tried to have him killed for slighting her, but he didn't care. Falling in love across a crowded ballroom. Sounds like something out of a children's story. He was a dashing rogue, and any defects he might have had were made up for with rank and importance. It was a more innocent time, I suppose. And now he's gone, and I must write to his son Laurent. And his sister will make a terrible fuss if she isn't informed first. And I'll need to arrange for the chantry services. Maker only knows how long that will take. If I can help you, just say the word. No, my dear. I'll handle everything. Excuse me, I have so much to do. Понятно. О, у меня есть чародейский трон. Как он выглядит? Что там за чародейский трон? Прикольно, но отстойно. Какой-то, не знаю, какая-то хрень для фистинга. Жесть какая. Так, ладно, идем в сад, ищем Морриган и идем выполнять последнее задание. Так, где она? Many are those who rise up against me, but my faith sustains me. Так, церковь. Блин, ты море. Тут же ее сын был. Вон она куда забралась. Inquisitor, thank the Maker you're here. Morrigan chased after her son into the Illuvian. She was terrified. Что-то я не понял. What? Why is the Illuvian open? It was open when I arrived. Morrigan said only that Kieran did it. Then she ran into the mirror. I've never seen Morrigan like that. You must go after her. I will find help, Inquisitor. Что-то я не въехал. Что это? Как этот пацан мог Иллювиан открыть?
How did the Illuvian lead here? Can it go anywhere? Илювиан вывел в тень. То есть он вывел не в золотой город, или как там его. Что мне здесь? Не в портках меня сюда запихали. Так, все одето вроде. Не сдохнуть на руку. Morrigan! Go back. I must find Kieran before it's too late. Why would Kieran do this? How could he do this? We stand in the Fade. To direct the Illuvian here would require immense power. If he is lost to me now, after all I have sacrificed... We'll find him, Morrigan. He can't be far. The Fade is infinite. He could literally be anywhere. Whatever happens to him now, it is my doing. I set him on this path. Please, help me look, Inquisitor. Just a little longer. Так, в первой части Morrigan была от Серого Стража, понесла ребенка. Вот, и, собственно, я как бы архидемона и укокошил. Ништяк пойдет какой-то. Потом в дополнение я прошел Morrigan, вместе с Morrigan в Illuvian прошел и, собственно, главный персонаж, то есть герой Феррелда. Вот. Ребенок ихний. А тут я что-то, конечно, как-то все внезапно. Mother, daughter, Мать, дочь, grandson. На сердце теплеет от такой картины, не правда ли? Киран тебе не внук. Пусти его. Кто бы и держал его силой. Видите, какая она благодарна. Всегда была такой. Я знаю, как ты собираешься продлить себе жизнь, старой ведьмы. Достаточно. What have you done to me? I have done nothing. Я не делаю You ничего. drank Это ты from the well пила из of your own источника по volition. собственному выбору. Ты металл? Methal. Она металл? Well, that was unexpected. You, of all people, Уж кому should как не expect вам the пора unexpected привыкнуть к by now. неожиданностям. I'm sorry, Mother. I Я heard it услышал, calling как она to me. зовет, он сказал, He что said время now пришло. was the time. I do not understand. Once I was but a woman, crying out in the Когда-то была lonely просто darkness женщина, for одиноко молящая justice. правосудие во тьме. And she came to me, a Когда она wisp of an пришла ко мне, ancient тень being, древнего and she создания, granted огромное me желание, all I даже wanted больше. and more. I have carried За Methal это the я ages ношу в ever себе металл и since, ищу той справедливости, seeking the в коей было justice сказано denied ей. to her. Она внутри вас. Then you carry Methal inside you? She is a part of Она me, часть меня no more неотделима, как separate ваше than your сердце heart неразделимо from от your груди. chest.
You hear the Ты же voices of the слышишь well голоса из girl. источника. What do they say? Что они тебе говорят? Они говорят, что все так Say и you есть. speak the truth. But what was А что mythology? есть металл? A legend Легенда, given которой name дали and имя called и a god, возвысили до or божества или something нечто more? большее? Truth is not the end, Истинный не конец, а but лишь the начало. beginning. A herald indeed, Истинный вестник, взывающий shouting к to небу, the heavens, глашатай новой эпохи. harbinger of a new age. As for me, А что I для have меня, у had меня many много имен. names, but you Вы же may можете call звать me меня Flemeth. Флемет. А зачем прятаться? If mythal is within you, why not reveal yourself? And to whom should I reveal Кому же я myself? явлю себя? To the elves, to everyone. I Еще knew до the прихода hearts of металл men я знал, even что before вы сердце Mythal came to окружающее, me. потому It is пришла why ко мне. she came to me. They do not want Им the не нужна truth, истина, and а я лишь I тень, am but a shadow тающая на lingering in the солнце. sun. Why did mythal Почему come to you? металл пришла к вам? For a reckoning Ради that will расплаты, shake которая the сотрясет very небеса. heavens. And you follow her Ты whim. потакаешь ее Do капризом? you even know Ты what хоть she знаешь, что она truly на is? самом деле? You seek to Ты preserve сама the пытаешься powers that спасти were, силу but to прошлого. what Но для end? чего? It is because I taught Потому you, что я girl. тебя Because научил things happened девочка. that were Потому never что meant to происходит то, happen. что вовеки не She должно was было betrayed, случиться. as I Ее was предали, betrayed, как предали as меня, the world как was предали betrayed. весь мир. Mythal clawed and Металл crawled her way прорвалась как through сквозь the века, и ages я to me, помогу ей and нести I will see возмездие. her avenged. Alas, Увы, so пока long звучит as the музыка, music мы plays, танцуем. we dance. I know the name Я Flemeth. знаком ему Флемет. It belongs to an ancient Ferelden legend. It says, long ago, you left your husband for a lover. Your husband then tricked you, killed your lover, and imprisoned you. Then a spirit came to offer you vengeance. Mythal, that's what you spoke of. One day someone will summarize Так в the один terrible прекрасный events день of your кто-то берет life и so излагает все quickly. ужасы твоей But жизни. yes, I Все was верно, that я woman. была той самой That женщиной. is how И my так tale началась моя began. история. Flemeth appears in other legends, Флемет фигурирует в helping других heroes легендах, for reasons of помогает her own. героям по неведомым I причинам. nudge Я history when подталкиваю it's историю, required. когда это нужно, но Other иногда times, ее a shove приходится is пинать. needed. So you lured us here. What do you want? One thing, and one thing only. I have to go now, Mother. No. I will not allow it. He carries a piece of what once was, snatched from the jaws of Он darkness. несет тебе, You да. know this. Ты сама знаешь. He is not your Он тебе pawn. не пешка. I will not let Я you не дам use him. воспользоваться им. Have you not used А ты him? сама не Was that not your пользовалась им? purpose? Разве The не ради reason you того ты agreed to his согласилась creation? его зачать? That was then. Тогда да. Now Теперь он мне сын. he is my son. Flemeth extends her life by possessing the bodies Флемет of her продлевает жизнь, daughters. присвящая тело дочерей Инквизитора. That was the fate she Мне была intended for уготована me. та же участь. Я I не дала, thwarted теперь her, она and собирается now she вселиться в intends to Кирана. have Kieran instead. Wait, the way she talked about Kieran. I am Во not мне the only живет one душа carrying того, the с кем soul of распрощавшись being и long кого thought забыли. lost. He is more than that, Он Mother. больше этого, As am I. как и Yet я. you hear Ну, me разве я complain. жалуюсь? Our Не так destinies просто are not so найти от easily avoided, предназначения. dear girl. Mother, I have to. You do not belong to her, Kieran. Neither of us do. If Kieran is so special, why did you wait until now to come for him? I did not know where Я he не was. знала, где он. Morrigan Морриган cleverly намеренно hid спрятал him его from от me. меня. До настоящего момента. Until now. It was the well. Always grasping beyond your reach. Всегда хватает, что Despite тебе all не that по I силам. taught you. Сколько я тебя не учила.
How refreshing to see my lovely daughter so obedient. If she did not have this hold over me, then you would do something even more foolish. In this place, my power is greater than yours. Do not tempt me further. Kieran, As you wish. Hear my proposal, dear girl. Let me take the land, Отпусти and со you мной are free мальчика, of и me будешь forever. навсегда свободна I от will меня. never Я никогда interfere больше with не or мешаю с harm твоей you жизнью и не again. наврежу. Or keep Или the lad оставь with you, мальчика and при you will себе, и never be никогда не safe from будешь me. в безопасности. I will Я have возьму my свое. due. I will take my chances. I found you once, girl. Я уже нашла What тебя. makes you think Почему I ты will not думаешь, что find меня you это again? снова? Take over my body now, if you must. Забери мое тело сейчас, если хочешь. Just let Kieran go. He will be better off without me. Будет лучше, как мне было Just лучше as без I тебя. was better off without you. No more dreams? Снов больше No не more будет. dreams. Не будет. A soul is not forced upon the Душу не unwilling. вселишь силы, Морриган. Тебе You were никогда never ничего, endangered from me. ничто не грозило. Listen to the voices, Слушай голоса, They они will будут teach you, учить тебя, как не as сумел I я. never did. Wait! Офигеть. Офигеть. Вот это офигеть. Да, флемет оказалось металл. Вот это поворот. Are you all right, Kieran? Значит, она их You are not отпустила, и hurt? Морриган, и ее. I feel lonely. She wanted the old god soul all along. Is it worth reminding myself that perhaps I do not know everything after all? My mother has the soul of an У моей elven матери душа goddess, древней эльфийской or богини, whatever или не Mythal душа, а truly то, was, чем можно назвать металл. and her Ее замыслы plans мне неведомы. are unknown to me. You truly had no Действительно, idea правда, what не she was. догадывались, кто она. I knew she kept Я the знала, truth что она from скрывает me. правду. Даже I подозревала, even что она не suspected she was совсем not truly человек. human, but Настолько. this... I always thought the Всю жизнь so-called думал, что так elven называемые gods were эльфийские little more боги than просто glorified rulers, but прославление в свое now время правителей. I И have теперь doubt. усомнилась. And doubt is А сомневаться an неуютно, uncomfortable инквизитор. thing, Inquisitor. Just be thankful you Порадуйтесь, did что not сами drink не from the выпили из well. источника. Очевидно, теперь связаны с I am матерью до конца evidently времени. tied to my mother for eternity. Что это за душа So древнего Kieran бога? had the soul of an old god. Taken from the archdemon Да, at the final отобрана battle of the архидемона в Fifth последней Light. битве Пятого Маура. Yes, he has never known anything else. Он еще ничего не знал, I'm затрудняюсь uncertain представить, what как effect this will это have on him. скажется. But why did you? I told you at the temple, the magic of old must Магию be древности preserved, нужно сохранить, no как бы matter она ни how пугала. feared. Kieran had a destiny, and now Теперь она в руках у it is in Флемет. Flemeth's hands. Посмотрим, что она сделает. I suppose we shall see what she does with it. И что So what теперь? happens now? Now,
we must prepare to face Corypheus himself. It Идем seems мочить Mother was Корифея. right. Кажется, мать была The права. voices of the well Голоса tell me I источника will говорят be мне, что able я в to силах match his одолеть этого dragon. дракона. All that remains Осталось лишь найти is for его. you to find him. Так, на сегодня все. Остальное завтра. Вот этот вот самотык я отсюда уберу. Мне он не нравится. Все, ребят, всем спасибо, всем пока. До завтра.